So I'm very recording is on. I'm very happy to start the introductions now. I would like to start with our wonderful interpreter. We have Dariana Vidal Capitel. She is a first-year student in Latin American Studies in the MA program. She's from Cuba, and she holds a BA in double bass classical performance from the University of the Arts in Havana and an MM in jazz and contemporary improvisation from the University of Michigan School of Music, Theater, and Dance, which is awesome. Her academic interests include music education, Cuban and Caribbean studies, Haitian Creole, the Haitian Creole language, as well as immigration, race, and cultural studies. Dariana hopes to visit Haiti as soon as she can and learn more about her ancestors. In the future, she sees herself as an advocate for immigrant rights and equality through education and musical performance. Next, we have the wonderful Naima Zulu. She's an artistic producer and co-creator of the Golden Feather Mardi Gras Indian Restaurant and Gallery. Her most recent venture was a musical touring production called Voices of Congo Square, which used beautifully handcrafted costumes, music, song, and dance in a vibrant enactment of the lectures held at the Golden Feather on the origins and history of the New Orleans Mardi Gras Indians. This tale showed the unique culture and dances of the indigenous people of New Orleans and all those who arrived from Africa, Haiti, and other Caribbean islands to shape the current day Black carnival traditions of New Orleans. Carceral institution with no intention Lo siento, no sé qué es eso. Ahora, now we'll go to our last host, Helen Ceballos. Helen is a multidisciplinary artist based in San Juan, Puerto Rico. Ceballos uses her body to explore images of herself in relation to sounds, videos, and space. Her work explores the relationship between diaspora and the erotic, props, and technological tools as effective mediations between herself and her community. With her images, she creates auto-fictional narratives that involve aspects of her personal history, tracing diasporic relations with the Dominican Republic, Haiti, Cuba, and Puerto Rico. Her work has been shown in several countries: Dominican Republic, Argentina, the United States, Mexico, Spain, Catalonia, Germany, and Puerto Rico. And so that is my introduction. And Dariana, would you like me to translate that intro part as well? Yes, please. Okay. I don't know. Está bien. Vamos a empezar con la fabulosa Dariana Vidal Capitel. Es una estudiante de primer año en los estudios latinoamericanos aquí en la Universidad de Tulane. Está estudiando por su master's. Dariana es de Cuba y tiene un BA en doble bajo en performance clásico de la Universidad de Arte en La Habana y un MM en jazz y improvisación contemporáneo de la Universidad de Michigan en la Escuela de Música, Teatro y Baile. Sus intereses académicos incluyen la educación de música, estudios cubanos y caribeños, el idioma de Haitian Creole, de criollo, y también la inmigración, la raza y los estudios culturales. Dariana espera poder visitar Haití tan pronto como posible para aprender más de sus antepasados. En el futuro se ve como un advocate para los derechos civiles de los inmigrantes y la igualdad de la educación y el performance de música. Next tenemos Naima Zulu. Fascinada por el baile tradicional de la diáspora africana, Naima se entrenó en la danza folclórica africana y caribeña. Naima es coproductora, gerente y director artístico de New Orleans Voices of Congo Square. También es cofundadora de Zulu Connection, una compañía que hace recorridos internacionales y nacionalmente. Helen Ceballos.
Es artista transdisciplinaria de performance, videoartista y fotógrafa autodidacta. Nacida en el Caribe de los 80, es mujer queer, afrodescendiente, obrera del arte y la gestión cultural. Su organización se mueve consigo y actualmente se encuentra en Puerto Rico. And with that, we would like to open up our roundtable, Mujeres, Negritud y Marginalidad, Women, Blackness and Marginality. Muchísimas gracias, Denise. Thank you, Denise. Muchísimas gracias por esa bonita introducción y por darnos todos los detalles tecnológicos tan importantes para poder seguir salvaguardando este espacio. Voy a ir haciendo, mientras hablo, voy haciendo pausas para que la traducción se pueda llevar a cabo. Estamos acá, Tea, Dariana, Lauri, Steli, Nila, Valencia, Denise y Naima. Thank you very much, Denise, for the introduction and all the technical specificities. I will start my presentation, and I will be taking small pauses so the translation can be done. We are here in this space. Tia, Dariana, Lauri, Nila, Naima, Denise, and I. Bienvenidas todas. Todas usan pronombres de ella. Do you all use her pronouns? Feminine pronouns? Sí. Yes. Sí. Sí. Voy a hacer una invitación para quienes tengan la posibilidad de poder encender sus cámaras, si el internet se los permite en algunos momentos, para establecer algún contacto visual entre todas y bueno, y poder generar un espacio más contenido, ¿no? de los temas que vamos a estar hablando, que nos interpelan y nos cruzan a todas de muchas maneras. I'm gonna be inviting you all, if your internet allows it, to turn on the camera so we can so we can create space for these conversations to take place. Gracias. Thank you. Bueno, una de las maneras que nosotros habíamos pensado. Ay, ahí se sumó otra persona, qué bueno. Ochin. I'm sorry. Okay, camera on. I mean, sorry. Sí, sí se puede. Si pueden suspender las cámaras sería maravilloso. Veo que se sumó otra persona que se llama Ochin. Quizás por el chat le podemos dar algunos detalles de los asuntos técnicos. Bueno, para no aletargar más el comienzo, nosotros pensamos en hacer un ejercicio que tiene que ver con la historia de nuestro nombre. Yo estoy convencida que nosotras cargamos una semiótica, cargamos unos signos en nuestra piel, en nuestro cuerpo, que muchos están claros y otros nos toma un poco más de tiempo de codificar. We will start with an exercise about the story of our name. I'm convinced that we carry in our skin, in our bodies, symbols and semiotics of symbology. And I'm sorry, the last part, la última parte, Helen. Que tenemos claro quizás algunos signos con los que nacemos y hay otros que tenemos que decodificar con el tiempo. So there are some symbols that we have them clear when we get to the world, but there are others that we have to decodify with time. Y yo pienso que uno de esos es el nombre. El ejercicio es muy simple. Vamos a invitarles a tener la palabra a cada una de ustedes para que nos cuenten, para que nos digan en principio su nombre completo, si hay algún apodo, cuál es la historia detrás de ese nombre, por qué ese nombre llegó a ustedes, si ese nombre es la unión de dos nombres, si ese nombre tiene alguna alusión bíblica o no,
o tiene alguna alusión a algún parentesco con algún familiar. ¿Por qué usted se llama así? ¿Qué le han dicho? ¿De dónde viene ese sonido con el que usted responde al mundo? ¿Y qué significa cargar ese nombre? Y el nombre, además, tiene el peso de los apellidos, que quizás no fue tan escogido. Eso es más una combinación del azar entre dos seres humanos que decidieron unirse o que incluso capaz ni se unieron, capaz usted tiene esos apellidos porque alguien más lo declaró. Esas son las reglas del primer juego. ¿Cuál es la historia del nombre? So for this game, we are going to talk about the story of our name. It's a simple exercise. Helen is invites you all to tell the name, to share with us the name, nicknames, or how your family calls you, the history. We want to find the history of this name, how it came to us. It has a biblical meaning. It means something for any member of your family. It's a combination of two names or two words. And where is that name coming from? Why you got that name, if you know, and what kind of significance carry your name that you know or someone told you, and also about the last names that sometimes it's not a product of fate. The last name can be the combination of two people who came together. So that was more predetermined already. So this is the invitation for this game. ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere comenzar? Who wants to start? Ahí está. Lauristeli, súper. Hola, qué honor estar aquí con ustedes. Mi nombre, como ya lo han dicho, es Lauristeli Peña Solano. Es un nombre complicado, así que las personas suelen enredarse muchísimo con él. Extrañamente me dicen mi nombre correctamente. La historia de mi nombre. I'm sorry, Laurie. Lauristeli. Can I translate that really quick? I'm sorry, yes. Hi, everyone. My name is Lauristeli. As you can see, first, it's an honor to be here. As you can see, my name is a little bit complicated, and sometimes people, surprisingly, can pronounce it completely, Lauristeli. La historia de mi nombre es muy larga, pero lo voy a resumir. El nombre de mi padre es Rubén Darío Peña Pimentel y es un agricultor, una persona de campo. Aquí estoy yo en mi campo, en donde crecí. Y el nombre de mi madre es Laura Marina Solano Peña. Entonces, mi padre, que es una persona muy creativa, decidió que no quería que mi nombre fuese diminutivo de mi madre y yo soy la mayor. Entonces, siempre se entiende que los nombres de los hijos tienen que estar relacionados con su papá y su mamá. Y que si yo era niña, pues tenía que tener un nombre parecido al de mami. Entonces, no querían ponerme un diminutivo, como Lauris. Así que mi padre, no se sabe cómo, se le ocurrió Lauristeli, porque como dice Helen, él sí tenía pendiente los apellidos y él buscaba que hubiese cadencia, que sonara bien. Entonces a él le pareció que Lauristeli Peña Solano sonaba perfecto y que tenía buen ritmo, así que él decidió, bueno, pues ese será su nombre. No es que mi padre sea un poeta, papi tiene de poeta su nombre, Rubén Darío. Sin embargo, siempre para nombrarnos a todas sus hijas y todos sus hijos, bueno, solo tiene un hijo varón, tomó en cuenta el sonido del nombre completo. El nombre de mi hermana, por ejemplo, es Laricel Peña Solano, porque él dice que suena bien. Y descartó otros nombres muy ridículos para mí, por ejemplo, como Lady Laura Peña Solano. ¿Quién sería yo con Lady Laura? Porque él dice que no suena bien. Y esa es la historia de mi nombre. Okay, so Laurie,
Lauristelli said that her father's name is Rubén Darío Peña Pimentel, and he's a farmer. She's in the countryside right now. And her mother's name is Laura Marino Solano Peña. So her father decided not to name his daughter with her mother's name, so she wouldn't have to be Lauri, like a diminutive, using a diminutive of her mother's name. So he decided, no one knows how, he decided to call her Lauristelli. She said he's not a poet. However, he has Rubén Darío's name is a poet, but he always kept in mind the sounds and the cadence, the rhythms of the names. So all her sisters and her brother has names that sounds good according to her father. For example, Laricel Peña Solano is her sister's name, and it has like this rhythm and nice sound or cadence that her father's loves. That's it. Thank you. Muchísimas gracias a ambas por compartir esa historia, y quiero aprovechar para agradecer el trabajo titánico y fabuloso que hace Dariana con las traducciones. Es complejo, es dificilísimo, así que muchísimas gracias, lo estás haciendo fabulosamente bien. Quizás después al final podemos hacer algunos comentarios sobre esas historias. Yo sigo pensando y cada vez reconfirmo más que hay muchísima carga ancestral dentro de los nombres. Y es fabuloso escuchar que a tu papá, que no es poeta, le interesaba esa cadencia y que haya traído al mundo a una literata, poeta, escritora. Saludos, Rubén Darío, gracias por Lauristelli. ¡Qué maravilla! Esto es un regalo. Esto solo pasa en vivo. So Helen was saying that maybe later we can continue commenting about these ancestral oh my God, the ancestral history of our names or ancestral connection that our name has, because her father, without being a poet but having a poet name, was thinking about cadences and sounds and rhythms when he was thinking about her name. And also Helen said how magic is this moment that these type of things happen, that we could see him on live camera. Sí. ¿Alguien más quiere compartir la historia de su nombre? Sería maravilloso que todas pudiéramos hacerlo. Another one of you wants to share the story of your names? It would be wonderful if we all could do it. Nila, ¿tú puedes? Shall I go then? Hola, ¿sí me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Mi nombre es Nila Valencia Vargas. Bueno, al igual que Lauristelli, tengo algunos problemas para que la gente entienda mi nombre. Me dicen Milagros o Nilda, Mila, y no sé si quieres interpretar. Yeah. Hola. I'm sorry. Hi, hello. My name is Nila Valencia Vargas, and same as Lauristelli, I have problems for people to understand my name. Sometimes they will call me Marisol, she said. Sometimes they will call her different names that are not her. Sí. Bueno, mi nombre viene por mi mamá, que también se llama Nila, y se lo pregunté a mi abuela porque le puso Nila y me dice que su mamá, o sea, mi bisabuela, vio ese nombre en un artista y le gustó mucho, y bueno, pues se lo sugirió como nombre para su primera nieta, ¿no? Yo he averiguado por mi cuenta el significado de mi nombre. Como Nila no lo he encontrado como Nilo, y significa en donde se origina la vida. Me parece un nombre muy bonito. So her name comes from her mom, who is also Nila, and is actually when she asked her grandma
about the origin of her name, she said that her great-great-grandmother suggested this name for her first granddaughter because it was the name of a famous artist. Nila did some research about the origin of her name, and she could only find Nilo, which means the origin of life, like the masculine version of her name, the origin of all life. Sí. Bueno, tener el mismo nombre que mi mamá ha causado un poco de problemas, ¿no? Generalmente cuando llamaban era como Nila, pero no sabíamos si era a mi mamá o a mí. Cuando, no sé, primos o tíos llaman Nila, estamos las dos, es como, ¿a cuál de las dos? Pero sí, me gusta compartir el nombre con mi mamá y, bueno, me gusta mi nombre. Gracias a todas. So, there are some problems about having the same name that my mom has, because sometimes when someone calls in the telephone or the family is together, cousins, uncles will call and we don't know who they are talking to. But in general, I like to have the name, to share the same name with my mother. Thank you very much. Maravilloso. Gracias por compartir. Donde se originó la vida es muy poético, es un poema en sí mismo. Naima, ¿tú quisieras compartir la historia de tu nombre? I would just like to have that translated just to make sure I have it right. Naima, ¿tú quisieras compartir la historia de tu nombre? Oh, I'm sorry. Yes, Naima, would you like to share the story of your name? Okay, sure. I thought that was what she said, but I wanted to make sure. Sorry. That's okay. Okay, so let's see. Well, the first part of my name, which no one knows, and is generally like my secret name, is Clarecia. And that's my first name. Naima is my middle name, Zulu, last name. So Clarecia comes from my mother hearing some artist on the radio back in the day, and she loved the name on the radio. And so she spelled it the best way she could according to the sound. I'll let you. So Naima's name, the first part she wants to share is that this is her ay, Dios mío. En español. Disculpen. Naima, el nombre de Naima, lo primero que ella quiso compartir es que ese es su segundo nombre. El nombre completo es Carisia Naima Zulu. And Zulu es el apellido. Su mamá, su madre, escuchó este nombre en la radio algún tiempo atrás y le encantó el nombre de un artista en la radio y trató de escribirlo de la mejor manera posible, y ese es el nombre, Carisia. Yes, and so Naima, originally my middle name was Feliz. So that means happiness. But my parents, they, during this time of the Black Power movement and everyone was changing their names, they changed it. They became Muslim. And so they changed it to a name that meant the same thing as Feliz, which is happiness. So Naima means happiness and to reside in paradise. So I'm still called Feliz and Naima at the same time by my family. Así que originalmente el nombre que le querían poner era Feliz, que significa, o sea, feliz en español, happiness en inglés. Pero sus padres, durante el movimiento del poder, el movimiento negro norteamericano, decidieron cambiar su nombre a un nombre musulmán. Entonces Naima es lo mismo que feliz en español, y algunos miembros de su familia, algunos la llaman Feliz y otros la llaman Naima, que significa lo mismo. And so Zulu is by way of marriage. That's two people, us two coming together, my husband and I,
And that's how I got Zulu. Y el apellido Zulu viene vía matrimonio. Dos personas viviendo juntas y ella tomó el apellido de su esposo, Zulu. Wow. Me encanta escuchar estas historias. Estamos ahí como un poquito apretadas de tiempo y es maravilloso, así que sigan saliendo los detalles. Me encanta. Me hace todo el sentido que tu nombre sea Happiness. So we are a little bit tight on time, but I love the fact that your name is Happiness. I love to hear all these little details about our names. Y ahora Denise nos va a compartir la historia de su nombre. And now Denise. Yeah, I just want to thank you all. This is a great conversation to have, especially since it's my birthday today. So Feliz Navidad. Thank you all. Gracias. So related to the history of my name, Denise, my first name, I wish I had a grand story to tell you, but my father just liked the name Denise. And my middle name is Tatum, and I was named after my great-grandfather, whose name is Braxton Tatum. And so I come from a long history of people who are from Louisiana, from the north part of Louisiana, and Southwest Louisiana and Southwest Texas. So my name is very much, I believe, also connected with the migration of peoples around these two important Gulf South states, Texas and Louisiana. Mi nombre, bueno, muchas gracias a todos. Todos escuchamos en su cumpleaños. Felicidades, Denise. Bueno, no hay una historia muy grande acerca de su nombre. Es un nombre que su padre le gustó el nombre de Denise y por eso le puso Denise. Pero su nombre intermedio, Tatum, es un nombre que llevó su bisabuelo también. Entonces, piensa que esto está conectado con una larga historia de migraciones entre el norte de Luisiana, el sur de Luisiana y el sur de Texas, ¿no? Así que el movimiento entre esos lugares tiene que ver con este nombre, con este segundo nombre, Tatum. Ahora, muchísimas gracias, Denis, por compartir eso. Es maravilloso también ver cómo se van cruzando historias que tienen que ver no solamente con un mero deseo del azar, sino que hay algo histórico que también empieza como a teñir el asunto del nombrar, ¿no? La historia de mi nombre es muy compleja y la voy a hacer muy simple por la falta de tiempo. Helen es un apodo, no es mi nombre. Ningún documento legal dice Helen. Mi nombre es María Cristina, por una canción que se hizo muy popular en los 80, que decía, María Cristina me quiere gobernar, y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Y cuando yo nací, mi papá me vio la cara y dijo, ¡ay, igualita a la prima Helen! Y usaron el María Cristina para escribirlo en un papel y todo el mundo me empezó a decir Helencita, hasta que yo tuve voz y dije, basta con el diminutivo. Y entonces me bautizaron propiamente con Helen como un nombre concreto que ya la historia me dio. Gracias a un parentesco con una prima que cada vez que yo la veo digo, coño, nos parecemos, pero no es que nos parezcamos tanto. Okay, so this is a long story, but I'm going to make it short. Helen is actually a nickname. My name is Maria Cristina because of a very popular song in the 80s, I guess in Cuba. Sí, puede ser que en Cuba también se haya escuchado bastante. Well, it's very popular in Cuba, I can say that. So the song is about Maria Cristina who wants to govern this man. Maria Cristina wants to give me commands, and I just follow her because I don't want the people to say that she wants to
govern me or give me commands. So when she was born, her father saw her face and he says like, oh, she's just like cousin Helen. So everyone in the family started to call her Helencita, as a diminutive of Helen, till she grew up and she said, okay, enough of the diminutive. Helen, I'm Helen. And this is the story of my name. Gracias. Yo quisiera compartirles a ustedes en relación a este espacio que estamos aquí co-creando, un poco del trabajo de una de las personas que nos acompañan, Denise. Déjame ver. Estoy tratando de hacer una introducción mientras hago algo técnico y no soy tan buena, así que si me ayudan. So Helen is trying to make an introduction about the next work she's going to share. She's going to share a little bit of the work of Denise, a very special person that we have here in our panel. Déjenme saber si ustedes pueden escuchar. And also, Decades of exposure to Can you hear? emissions. ¿Pueden ver y escuchar el video? Can you see the video? we can't see. No podemos ver, No pero podemos ver el escuchamos. video. Ok, vamos a entonces trabajar para que lo podamos ver. While Helen is doing that, I can talk a bit about the video and serve as a transition between myself and Naima Zulu's presentation. This is from a group that I helped organize called Les Canales, and it's a group of people who are interested in bringing Afro-Creole music from the 19th century and mix it with technology. And this song is about a woman. It's actually from Camille Nickerson's opera in the 1800s about a woman named Lizette or Zellum who flees from the countryside to the big city for a lot of different reasons. And we mixed it with the story of Mossville, which is a community in Louisiana where a petrochemical plant has basically taken residents, Sassol, and it poisoned and contaminated the people and the land. And it's an African descended community. And so this transitions with Naima's work into bringing this idea of history and ecology and the experiences of people of African descent with culture to understand these issues from a different way and to resist them and fight them. Fabuloso. ¿Ahora sí pueden ver? Sí. On top of that, Perfecto, pues lo voy a compartir. you know, these are Gracias. families who have been here for generations. How much money can you offer somebody to leave their ancestral home? Ultimately, they have no choice but to accept the offer. To stay is a death sentence. Sometimes I feel like a motherless child to see my home this way. All the water and soil turn to poison by human beings and chemical demons. I had to find a safe place in which to get my family raised. What can I say? And even though it's not the same, I just can't keep myself away from this place. The ancestors keep calling my name, and I know what they're saying.
I'm back and reclaim everything was deep, took away. Say here is not my memories born. Here is not my grace born. Here is not my parents born. Bueno, es difícil interrumpir un trabajo que es tan hermoso. Muchísimas gracias, Denise. Thank you. Por Thank you, sir. compartirlo. Si no fuera porque estamos muy cortos de tiempo, les mostraría más. Hay una banda completa, es maravilloso, y ahí está Denise también con su instrumento que es hermoso. Nos parece importante compartirle un poco también de nuestras prácticas, sobre todo en el contexto de esta mesa redonda que tiene que ver con la mujer, la negritud, la marginalidad en el teatro popular, o sea, cómo nuestras prácticas como mujeres afrodescendientes también se manifiestan y desde dónde se ancla el tema de la marginalidad y la resistencia que hay detrás de todos los trabajos que hacemos. I felt it was hard to interrupt such a beautiful performance. Denise was there with her instrument, and there is a whole band that comes afterwards, but because of time we had to keep it short. And I just wanted to say that it's important, how important it is to share our practices as Afro-descendant women in the context of theater and performance, and bringing our stories of marginality and as Afro-descendant women to these spaces, to the stage. Creo que eso fue lo que dijo Helen. Y paso a darle la palabra a nuestra compañera Naima, que nos va a estar hablando sobre el teatro popular. And now I would like to give the word to our Naima, who's going to be talking about popular theater. Greetings and thank you all so much. This has been wonderful. I really loved talking about my name this morning and hearing about others. So now we come to the section of popular theater. Women, Blackness, and marginality in popular theater. Mujeres, negritud y marginalidad in popular theater. Do you need to translate or should I just keep going? It's okay. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Este espacio es maravilloso. Y ahora vamos a comenzar la parte de mujeres, negritud y marginalidad en el teatro popular. Yes. So before we get started, we do have a video that we will show. But before we get started, I just wanted to just touch on marginality and also popular theater very quickly. So, and I want us to come back and everyone kind of say how they feel being marginalized, if they've been marginalized and what marginality means to them. But basically the general definition of marginality is, or marginalized persons, is that they are considered at a lower or outer limit of social acceptability, or they're outside of the accepted structure of society. So you can go ahead, I'm sorry. Sí, tenemos un video que vamos a presentar, pero antes del video vamos a tocar bases, a sentar las bases y hablar de marginalidad y teatro popular. ¿Qué significa marginalidad para nosotros? ¿Qué significa también compartir si hemos sido marginados en alguno de estos espacios? Pero en general, compartiendo el concepto de marginalidad significa que esta persona o entidad que es marginal está fuera del límite de aceptabilidad social, o sea, que no está fuera de los límites de las estructuras sociales establecidas. And popular theater basically is
people who are telling their stories, awakening their stories, whether it be on a political front, a commercial front, our history. It tells our history. It just tells that story, and it deals with issues that are relevant to us as artists in popular theater. So I just wanted to give that basic general information. And next up, we'll just see a brief video of a piece that I worked on called New Orleans Voices of Congo Square. And it is, to a certain extent, it's big theater, but it's to tell our story on a stage that it wouldn't ordinarily be on. So it kind of did a contrast of where I would normally tell my story. Así que pasando a la parte de definición de teatro popular, es acerca de las personas diciendo, despertando sus historias, desde en un contexto político o comercial, pero traer al frente, al escenario, los asuntos, las problemáticas que son importantes para nosotras. A continuación, vamos a ver un video breve que es la pieza Las voces de New Orleans y Congo Square, de Congo Square en New Orleans, y esto se puede considerar teatro grande, teatro mayor, pero pienso que esto es solamente tomar nuestra historia y traerlas a un escenario donde normalmente no estarían presentes. Ok. Ahí voy a... Okay, Helen. Helen has been our technical person, thankfully. Ok, estoy tratando de entender a dónde era que tenía que cortar. She's trying to figure out where she had to cut it. If we don't have time, Helen, you could just let it go, because I know the time is short. Si no tenemos tiempo, solamente se puede escuchar. Ok, ahí lo ven. Sí. You can see it? Sí. Sí. Genial. In the beginning of the beginning, as the story was told to our most ancient ancestor, there was nothing. These are the cosmic principles of creation that gave the world life. No matter the way of life, you will find what? The connection to Africa. From the pyramids of Egypt to the cast iron balconies and the French quarters, the culture, the story sustains. In Hispaniola, now known as Haiti, Toussaint Louverture led the Haitian Revolution that began in 1791. The same French that had controlled Haiti controlled New Orleans. The Haitian Revolution disrupted the economy. Tratando de ir a los segundos que me pidieron. The way, the heartbeat in New Orleans' Black carnival culture, born at the Sunday gatherings in Congo Square. We use European holidays to mask our African carnival traditions in the streets and neighborhoods because and then it becomes a celebration.
you, Denise. And Helen. Thank you, Helen. Appreciate it. Muchas gracias, Helen. Thank you. So we've talked about our names, and I know our names must come up somewhere in our art and what we present, because it tells kind of a story of who we are. And many times who we are is what we like to present on stage or present on canvas or present wherever our art form is. So now what I'd like to hear from our panelists or roundtable people here is what popular theater is to them, and has being who you are in your skin interfered or made you feel marginalized while trying to present your art? And how does your name show up in your work? Could you repeat the name of the second question? Has being who you are in your skin color, interfered or made you feel marginalized while presenting your work or your art? Mm-hmm. And how does your name show up in your work? Okay, so cuando hablamos acerca de los nombres, tenemos que tener en cuenta que los nombres vienen a través de nuestro arte. Ellos dicen la historia de quiénes somos y qué es lo que representamos o qué presentamos ante el público, ya sea en cualquier formato, teatro, danza, música, en canvas. Entonces Naima quiere preguntar, ¿qué significa teatro popular para ustedes? ¿Es algo, alguna vez te has visto en la situación de que el color de tu piel puede interferir o marginalizar la manera en la que te presentas, la manera en la que presentas tu arte? Y bueno, ¿y qué significa entonces tu nombre en relación con ese arte? I think that was the last question, right? What is your name? What is the meaning of your name in relationship with the art? Yeah, or how does it show up in your work? ¿Cómo aparece ese nombre nuevamente en tu trabajo? Esa es la pregunta. Anyone want to go first? ¿Quién quiere ir primero? Lauri. Espero que se mantenga estable la conexión. Bueno, para mí lo que es el teatro popular es el teatro que en primer momento yo hice y que lamentablemente pues ya no hago, pero sí consumo. Aquí el teatro popular es el teatro carenciado de espacios, de recursos, pero muy, muy rico en temas y en propuestas, estéticas. No sé, ¿termino la idea o quieren que vaya deteniéndome para traducir? Sí, por favor. Okay. So for her, she's hoping that the connection is going to be stable enough. Popular theater is the theater that I did in the first moment of my career, and that unfortunately I don't do anymore, but I continue following. This theater is characterized by the lack of resources, the lack of spaces, but it's super rich. It's very rich in themes, in aesthetics. Yes, continúa. Yes, thank you very much. En República Dominicana, el teatro popular es precisamente el teatro que toma como base el tema de lo negro y cuyos cuerpos de las personas que hacemos teatro, pues somos personas negras.
porque en la otra cara, del otro lado, está el teatro ya de las bellas artes, que es un teatro que se presenta en las grandes salas, las que tienen recursos para ser pagadas. Es un teatro empresarial, es un teatro que lo pagan obviamente las empresas y por tanto tienen recursos, pero es un teatro tan carente de contenidos y de una estética más apegada a lo nuestro. Siempre que veo esas producciones me parecen cosas muy foráneas, muy gringas o muy europeas, muy con la influencia de los grandes, ¿verdad? Y muy alejado de nuestras raíces o de los y las gestores y gestoras del teatro aquí en Dominicana. Se mantienen muy pocas, muy pocas ramificaciones, como el Teatro Guloya, por ejemplo, que aún mantiene ese sentido del teatro popular, y muchos grupos independientes, pero fuera de ahí, aquí lo que se hace mucho teatro musical, vaya usted a saber, y bueno, un teatro, digamos que nada transgresor, un teatro amable. Okay. So in República Dominicana, in Dominican Republic, the popular theater takes the subject of the Black, and also the bodies are black bodies. On the other side, we have on the other side, I'm sorry? Sí, estamos aquí. On the other side of this coin is the fine arts, the entrepreneurship, big stages paid by investors that lack. These kind of theaters have the lack of content and aesthetics that are ours, that are from our culture. So this is influenced by the gringos, like American theater, European theater, or any grand theater that exists, and is very far. She considers it's very far from the roots of what is like Dominican popular theater. Despite this fact, there are a few groups that still are performing and creating popular theater, like Teatro Buloya and other small groups. It's interesting that there is a lot of musical theater, which is nice, but it's not transgressor enough, in her opinion. I would just like to say that, yes, I agree with what Laura Ristelli was saying about popular theater. And that is one of the reasons why I chose to show this piece of work that I that I produced and wrote or directed, because I normally tell this particular story on a stage that is not in the stage in which it was set. But I wanted to fight against us not being present in certain stages. And I wanted our story to be told in a big theater so a big number of people could be there. And in the theater, prior to the show, there were a number of workers there who thought we didn't know what we were doing. You know, when we were rehearsing, because we rehearsed differently. We acted like we didn't know what we were doing. We acted like it wasn't going to turn out right. But then when they saw the line down the street of everyone trying to get in, then we got treated with more respect. So it just was an experiment to see how we're treated in theaters such as that.
Naima está de acuerdo totalmente con lo expresado por Laura Stelly. Esa es una de las razones por la que el trabajo, por la que mostré este trabajo, según sus palabras, por las que mostré este trabajo que dirigí, que produje. Porque normalmente estas historias, nuestras historias, se ejecutan, se presentan en otro tipo de escenarios. Y entonces me interesaba luchar contra contra no estar presente en los teatros grandes, donde normalmente nuestra gente, el pueblo, no está presente. Algo muy interesante que pasó es que en el teatro, cuando estábamos ensayando, las personas que trabajan en el teatro, los técnicos y demás, estaban mirándonos con extrañeza porque no entendían. Nosotros aparentemente no sabíamos lo que estábamos haciendo, y esa era la impresión que le dábamos a esas personas trabajadoras. Sin embargo, cuando en la noche de la presentación, cuando estaba toda esa línea de personas esperando para entrar en el teatro, entonces ahí fue que nos ganamos realmente el respeto de las personas que trabajan en ese teatro. Y esto fue realmente un experimento que fue ver cómo podíamos poner nuestras historias en estos escenarios a los cuales normalmente no tenemos acceso. Thank you. Would anyone else like to speak on their experiences in marginality as women of color? Anyone else have any thoughts? ¿Alguien más comparte? Denise. Okay. Yes, I have a lot of thoughts that won't be contained in the 24 minutes we have left, but I want to say that this issue is connected with creative autonomy. You know, women, and of course, women of color, having the creative autonomy to make the work that we want to make and to tell the stories that accurately depict who we are, the full dimensions of who we are. And I want us to have more control over writing, more control over producing, more control over our characterization, how we're dressed, how we're presented, so we can more accurately show the full dimensions of ourselves. Denise expresa que, bueno, todos los pensamientos, todas las ideas acerca de este tema es imposible expresarlos en este contexto de tiempo limitado. Pero esta situación, este problema está conectado directamente a la autonomía creativa. Las mujeres, y especialmente las mujeres de color, teniendo o no teniendo el poder para muchas veces pintar o representar esas historias en la dimensión total de lo que somos como mujeres de color. Entonces, esto se resuelve teniendo más control de el proceso de escribir estas historias, dirigir estas historias, seleccionar el vestuario, la manera en la que queremos ser representadas en ese escenario para precisamente dar la imagen la imagen total, ¿no? De lo que somos. Thank you so much, Denise. That is definitely, I'm in total agreement with that. It's a wonderful point you make. I'm not sure if Neela or Helen has a point to make that they would like to present to us. I know Helen does. Sí, pero quiero dar el espacio para escuchar a Neela porque me encantó escucharla ahorita sobre la historia de su nombre y creo que es importante abrir ese espacio para ustedes. Neela, si tú quieres comentar algo, sería un regalo escucharte. So let's give the space to Neela because Helen loved the story of her name and she would love to hear what does she have to comment about this subject. No, en verdad estoy como una
muy agradecida espectadora. Por el momento no tengo nada que compartir. Ok, pues yo entonces retomo el espacio. Sobre el teatro popular, yo siento que sí, que mi condición, o sea, que mi color de piel, mis rasgos, mi fisionomía, mi manera de hacer el arte que me gusta desde hace mucho tiempo, cuando empecé a estudiar teatro, empecé haciendo teatro clásico, isabelino, español, y esa misma manera impostada, los corsés, los pelos blancos, toda esa representación me hacía sentir muy alejada de lo que verdaderamente yo quería decir en el escenario. Sirvió, por supuesto, me sirve porque me da una formación más técnica de cómo estar en un escenario, cómo existir, cómo alzar mi voz, pero eso no tenía nada que ver con lo que yo verdaderamente quería decir en escena. Así que el teatro popular, el performance, la fotografía, el videoarte, se llevaron el foco hacia mi cuerpo y hacia las historias de mis ancestras. Y ahí fue que yo empecé a sentir poder en las tablas y empecé a sentir que tenía algo que decir en relación a mi oficio en el teatro. I will try it. So Helen agrees. Yes, her color, her physiognomy, the way that she do what she likes to do, definitely have affected her artistic practice. Helen said, I started in classical theater, Isabelline Spanish theater with the white hair and the corsets and the costumes of that practice, but that was very far from what I wanted to do and say in the stage. It gave me technical mediums and the ability to express, but it was not what I wanted to do. So popular theater, performance, and photography gave me the mediums to connect with my ancestors, right? And y discúlpame, Helen, porque la última parte no la noté, pero era que en la fotografía y el teatro popular, el performance, te dio los medios, te dio la posibilidad de conectar con tus ancestros. Sí, básicamente ahí se puede cerrar la idea porque eso es una conexión, sí, es una conexión importantísima porque me hizo acercarme al verdadero arte que yo quería hacer. So that connection with her ancestors gave her the tools to actually say what she wanted to say or do what she wanted to do. What she wanted, sorry. Thank you, Diana. Thank you, Helen, so much. Everyone has just really gave some good background on popular theater and their thoughts on marginality. I wish we had more time, but it is running short. Now I would like to go back over to Helen because we're going to touch a little bit more on who we are, what our bodies are, and how they come about and alive in this world of the arts and theater. So Helen, it is back to you. Bueno, muchísimas gracias. Yo voy a empezar compartiéndoles un video sobre una pieza que yo hice en Barcelona, es un pedacito muy corto, y vamos a pasar a un ejercicio, a otro juego, donde sí me gustaría que pudiésemos compartir y participar todos los que quieran. Mientras tanto, mientras me traducen, voy a ir buscando el video. So now I'm gonna share a piece of a video I made of a performance I made in Barcelona, and then we will do another game that for which I would like everyone to participate and share. ¿Lo pueden ver? Can you see the video? Sí. Sí. Sí.
de las 21 fronteras terrestres internacionales que existen en el mundo. En todas ha habido derramamiento de sangre. En todas ha habido derramamiento de sangre. Me he pasado toda la vida muriéndome, migrando, perdiendo el aire, buscando un sitio donde pueda respirar. Me he pasado toda la vida muriéndome, migrando, perdiendo el aire. Gracias. Déjame ver. Aquí estamos de vuelta, ¿verdad? ¿Sí? Súper. Esta pieza formó parte de un trabajo de investigación que yo vengo haciendo ya hace más de 10 años, que tiene que ver con la migración y el Caribe. Es uno de los ejes temáticos más presentes en mi trabajo. So this piece is the result of an investigation, research work that I've been doing for more than 10 years, and which is grounded at the thematics of Caribbean migration. Y a mí me sirve este video de antesala para presentar este próximo ejercicio, porque ese video un poco lo que muestra es la historia de este cuerpo que yo lo he puesto al servicio del arte, pero que en realidad pudo haber hecho cualquier otra cosa en la vida. So this video serves as a prelude to the game, because this is the story of this body that I put on service of theater, but that this body could have been doing anything or something different in this life. Y el próximo ejercicio trata de poner el cuerpo en tercera persona. A mí me gustaría que ustedes me contaran la historia de su cuerpo como si no les perteneciera. Yo voy a hacer una breve descripción del ejercicio, bien cortita, y luego voy a pasar la palabra para quien quiera también transitarlo. Recordando que este es un espacio seguro, que somos apenas 6, 7 participantes, que lo que se dice aquí se queda, que esto no está siendo público en este momento, y que puede ser interesante y sanador también para nosotros y nosotras ver nuestro cuerpo en tercera persona. So for the next exercise, we're going to put our bodies on third person. We are going to talk about our bodies as if it doesn't belong to us. I will give some short instructions before starting, but I want to remind you that this is a safe space. This is a healing space. And what we say here, we're only 6 people here. And what we say here is going to stay here. And this can be putting our bodies in this third, talking about our bodies in a third person, from a third person can be a healing and interesting process for all of us. Sería algo así. La historia del cuerpo de Helen Ceballos, es esta. Mi cuerpo... mi cuerpo nació en República Dominicana gracias al acto sexual de 2 personas cisgénero. Mi cuerpo migró. Mi cuerpo duerme poco.
Mi cuerpo pesa más de lo que debería pesar y yo batallo todo el tiempo con ese peso. Mi cuerpo ha tenido 2 abortos. Mi cuerpo es un cuerpo que ama a mujeres y se relaciona más con ella que lo que me puedo relacionar con los hombres. Mi cuerpo es un cuerpo que fuma tabaco y que encuentra en el humo una conexión muy interesante que a la vez le hace daño. Mi cuerpo es un cuerpo que trabaja muchísimas horas y que ama trabajar en lo que hace, pero es demasiado. Ha sido un cuerpo marginalizado, es un cuerpo racializado, es un cuerpo que fue a la universidad. Es el primer cuerpo de su familia que entra a la universidad. Mi cuerpo está muy feliz de estar aquí y deseosa de escuchar la historia de los otros cuerpos que tiene de frente. So I'm gonna translate this like Helen said. The story of Helen Ceballos' body is this. My body was born in Dominican Republic thanks to the sexual act of 2 cis heterosexual people. My body migrated. My body sleeps little. It weighs more than what it should weigh, and it fights. It battles this weight as well. This body had 2 abortions. This body loves women and has a better relationship with women than that relationship that could have with men. This body smokes cigars and finds in the smoke of the cigar a very interesting connection that is also harmful for the body. This body loves to work in what it does, but it works too much. This is a racialized, marginalized body. That this body went to college, and it was the first body in his family to actually graduate from college, from the university. This is a body that is happy to be here and hear the stories that other bodies are gonna share. ¿Quién se anima? Who wants to go next? La idea es poder hablar de ese cuerpo como si fuese lejano, pero también reconociendo dónde están esas heridas, dónde están esos tránsitos, qué ha sido eso que nos ha teñido la piel con experiencias también y con aprendizaje. ¿Por dónde ha pasado tu cuerpo? ¿Qué te trajo hasta aquí? The idea is to talk about this body as something that is far, but at the same time recognizing and keeping in mind the wounds, the stories, the experiences of this body, and how this body got here, or where is this body now. ¿A quién le gustaría participar? ¡Ay, qué bueno, Nila! Te voy a escuchar mientras fumo, porque yo soy así, me encanta el humo, perdonen. Genial. Bueno, este cuerpo nació en Cusco, Perú, producto de una relación loca, imagino, entre 2 personas muy jóvenes. Este cuerpo tiene ya 30 años. Este cuerpo ha sufrido un aborto, por lo cual sintió mucha culpa, pero ahora se da cuenta de que no debió ser así. Este cuerpo ha tenido un parto por cesárea, pero este cuerpo también siente
que le robaron la oportunidad de dar un parto natural y vive con esa sensación de que le falta algo. Pero este cuerpo tampoco quiere tener más hijos, porque siente que la maternidad es algo que le ha quitado parte de su esencia como cuerpo de mujer. Este cuerpo ha sufrido muchos cambios en los últimos años. Ha cargado más peso del que debía y se ha sentido muy incómodo en su propia piel, pero también se da cuenta de que no debió ser así. Este cuerpo a veces sigue sintiéndose incómodo por las huellas que la maternidad ha dejado en él, pero a la vez está muy agradecido por haber podido crear vida. Este cuerpo también disfruta del humo del tabaco y del alcohol. ¿Alcohol? No sé si quieres interpretarlo ya. Okay, I got it. I think I got it. Nila said about her body. This body was born in Cusco, Peru, a product of a crazy relationship between probably two young people. This body is 30 years old and had one abortion that caused a lot of guilt on this body. This body also carried one childbirth via cesárea. I don't know how to translate that to English. But this body feels that because of that, it was robbed from the opportunities of having a natural birth. And this body still lives with that sensation of lust. This body doesn't want to have more children because maternity, the body feels that maternity has taken away part of its essence. This body has gone through changes and also carry more weight. This body sometimes feels uncomfortable in its own skin. And sometimes, despite feeling uncomfortable because of the maternity, the traces in the body caused by maternity, this body is still grateful, is very grateful of the opportunity of creating life. And this body also enjoys to smoke cigars and alcohol as well. Muchísimas gracias por compartirte, Mila. Sabemos que puede ser un ejercicio bonito y a la misma vez duro de transitar, así que muchas gracias por compartirlo. Hermosos los cuerpos que traen otros cuerpos al mundo. Son muy fuertes y también se entiende muchísimo tu deseo de tu cuerpo de no traer más. Así que en unión y solidaridad con esas experiencias tan hermosas que estás compartiendo. ¿Alguien más quisiera compartir la historia de su cuerpo? Thank you very much, Nila, for sharing this story that can be beautiful but also painful, and we stand in solidarity and union with your experiences through understanding and acknowledging how maternity can be a complex process, I think. Who else wants to share? Well, this concludes, this beautiful ending concludes, and this body does not want to conclude at this time. But we must. So, Helen, when I come to Puerto Rico, I'm going to talk about this body. Sí, por favor. Sí, porque me quedo con ganas de escuchar, es cierto. Ahí nos está diciendo nuestra querida Denise que solo tenemos un minuto.
Muchísimas gracias por estar acá y por generar este espacio seguro. Los espacios seguros no nacen, hay que crearlos. Así que gracias por crear este apoyo para sostener esta charla. Thank you very much. Naima said that this body doesn't want to conclude, but we have to. Naima dijo que ese cuerpo no quiere terminar este espacio, pero tenemos que terminar por las cuestiones de tiempo, y que cuando vaya a Puerto Rico va a compartir esas historias acerca de su cuerpo. Gracias. Gracias. Volvemos al Facebook, ¿no? Al Facebook Live. Yes, Facebook Live. Gracias, Facebook Live. Feli, gracias, Mila, gracias a todas, gracias a todas. Let's stay in touch. Let's stay in touch on Facebook. Yes. Dariana Brava, gracias. Yes. Gracias a ustedes, fue maravilloso traducir. Gracias, Thank you very much for the opportunity.